Bánh xe Falkirk, kỳ tích kỹ thuật độc nhất vô nhị. Bánh xe Falkirk tại Scotland là thang nâng thuyền quay đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Khánh thành vào năm 2002, nó là trung tâm của dự án Millennium Link trị giá 84,5 triệu bảng Anh nhằm khôi phục khả năng lưu thông đường thủy trên toàn Scotland bằng cách nối lại hai tuyến kênh lịch sử Forth, Clyde và Union. Thách thức kỹ thuật lớn nhất nằm ở chỗ kênh Forth, Clyde thấp hơn kênh Union tới 35 mét. Trong quá khứ, hai kênh này từng được nối với nhau bằng một chuỗi 11 âu thuyền dài 5 km gần thị trấn Falkirk, cho phép nước được nâng hoặc hạ theo từng bậc. Tuy nhiên, hệ thống này đã bị tháo dỡ vào năm 1933, cắt đứt tuyến giao thông thủy. Khi dự án khôi phục được khởi động năm 1994, cơ quan đường thủy Anh British Waterway mong muốn tạo nên một biểu tượng thế kỷ XXI, không chỉ để kỷ niệm thiên niên kỷ mới, mà còn thể hiện sự hồi sinh kinh tế của cả vùng. Hàng loạt ý tưởng táo bạo được đề xuất, từ trứng lăn, bồn nghiêng, bập bênh khổng lồ đến tàu điện đơn dây treo. Giải pháp chiến thắng cuối cùng là thiết kế thang nâng thuyền bằng thép quay khổng lồ, chính là The Falkirk Wheel ngày nay. Hình dáng đặc trưng của công trình được cho là lấy cảm hứng từ nhiều yếu tố, cả tự nhiên lẫn nhân tạo, tiêu biểu như diêu hai đầu của người Celt, cánh quạt khổng lồ của con tàu, hay khung xương cá voi và sống lưng cá biển. Toàn bộ các bộ phận của bánh xe được chế tạo và lắp ráp tại nhà máy thép Butterley Engineering ở Derbyshire, cách Falkirk 400 km. Hơn 1,20 tấn thép được lắp ráp thủ công tỉ mỉ đến từng 10 mm để đảm bảo khớp nối hoàn hảo. Mùa hè năm 2001, công trình được tháo rời, vận chuyển bằng 35 xe tải, sau đó lắp ráp lại tại Falkirk và nâng lên vị trí cố định bằng cần cẩu khổng lồ trong 5 phần chính. Do phải chịu tải trọng và biến dạng liên tục khi quay, các khớp thép được liên kết bằng bua lông thay vì hàn, với hơn 45 mối nối được siết thủ công bằng tay. Cấu trúc của bánh xe gồm hai cánh đối xứng hình lưỡi rìu cách nhau khoảng 25 mét gắn vào trục trung tâm cố định. Ở hai đầu là hai khoang chứa nước gondola, mỗi khoang chứa 360 lít nước. Theo nguyên lý Archimedes, vật thể nổi sẽ đẩy ra lượng nước bằng trọng lượng của chính nó, nên dù có hay không có thuyền bên trong, hai khoang luôn có khối lượng bằng nhau, giúp bánh xe luôn cân bằng. Nhờ vậy, dù khối lượng khổng lồ, nó xoay 180 lơ chỉ trong 5 phút, tiêu thụ vỏn vẹn 5 kWh năng lượng, tương đương đun sôi 8 ấm nước gia đình. Khi cần nâng thuyền, tàu đi vào hồ chứa ở mực nước của kênh Forth, Clyde, rồi vào khoang dưới của bánh xe. Hai cửa thép thủy lực đóng lại để cách ly nước trong khoang. Lượng nước này sau đó được bơm ra ngoài, khóa thủy lực được tháo, cho phép bánh xe bắt đầu quay. 10 động cơ thủy lực trong phòng máy trung tâm sẽ quay trục chính, kéo các cánh ngoài di chuyển với tốc độ 8 vòng mỗi phút. Khi bánh xe quay, hệ bánh răng kép giúp hai khoang luôn giữ tư thế thẳng đứng. Hai bánh răng nhỏ quay ngược chiều hai bánh răng ngoài, đảm bảo thuyền luôn ở trạng thái cân bằng. Khi khoang trên cùng đến đỉnh, thuyền trượt thẳng qua cầu máng nước ở độ cao 24 mét so với mặt nước ban đầu. Để đạt đến mực nước của kênh Union, cần thêm 11 mét nâng nữa, được thực hiện nhờ cặp âu thuyền phụ. Bánh xe không thể nâng vượt toàn bộ 35 mét do bị cản trở bởi bức tường cổ Antonin, công trình lịch sử do người La Mã xây dựng vào thế kỷ 2 sau công nguyên. Các con thuyền đi xuyên qua đường hầm dưới tường, vượt qua âu thuyền, rồi cuối cùng tiến vào kênh Union. The Falkirk Wheel. A unique engineering achievement. The Falkirk Wheel in Scotland is the world's first and only rotating boat lift. Opened in 2002, it is central to the ambitious £84.5 million Millennium Link project to restore navigability across Scotland by reconnecting the historic waterways of the Forth and Clyde and Union canals. The major challenge of the project lay in the fact that the Forth and Clyde Canal is situated 35 meters below the level of the Union Canal. Historically, the two canals have been joined near the town of Falkirk by a sequence of 11 locks, enclosed sections of canal in which the water level could be raised or lowered, that stepped down across a distance of 1.5 kilometers. This had been dismantled in 1933, thereby breaking the link. When the project was launched in 1994, the British Waterways Authority were keen to create a dramatic 21st-century landmark which would not only be a fitting commemoration of the millennium, but also a lasting symbol of the economic regeneration of the region. Numerous ideas were submitted for the project, including concepts ranging from rolling eggs to tilting tanks, from giant seesaws to overhead monorails. The eventual winner was a plan for the huge rotating steel boat lift which was to become the Falkirk Wheel. The unique shape of the structure is claimed to have been inspired by various sources, both man-made and natural, most notably a Celtic double-headed axe,
but also the vast turning propeller of a ship, the ribcage of a whale or the spine of a fish. The various parts of the Falkirk wheel were all constructed and assembled, like one giant toy building set, at Butterley Engineering Steelworks in Derbyshire, some 400 kilometers from Falkirk. A team there carefully assembled the 1,200 tons of steel, painstakingly fitting the pieces together to an accuracy of just 10 millimeters to ensure a perfect final fit. In the summer of 2001, the structure was then dismantled and transported on 35 lorries to Falkirk, before all being bolted back together again on the ground, and finally lifted into position in 5 large sections by crane. The wheel would need to withstand immense and constantly changing stresses as it rotated, so to make the structure more robust, the steel sections were bolted rather than welded together. Over 45,000 bolt holes were matched with their bolts, and each bolt was hand-tightened. The wheel consists of 2 sets of opposing axe-shaped arms, attached about 25 meters apart to a fixed central spine. 2 diametrically opposed water-filled gondolas, each with a capacity of 360,000 liters, are fitted between the ends of the arms. These gondolas always weigh the same, whether or not they are carrying boats. This is because, according to Archimedes' principle of displacement, floating objects displace their own weight in water. So when a boat enters a gondola, the amount of water leaving the gondola weighs exactly the same as the boat. This keeps the wheel balanced, and so, despite its enormous mass, it rotates through 180 degrees in 5.5 minutes while using very little power. It takes just 1.5 kilowatt-hours, 5.4 mJ, of energy to rotate the wheel, roughly the same as boiling 8 small domestic kettles of water. Boats needing to be lifted up enter the canal basin at the level of the Forth and Clyde Canal and then enter the lower gondola of the wheel. 2 hydraulic steel gates are raised, so as to seal the gondola off from the water in the canal basin. The water between the gates is then pumped out. A hydraulic clamp, which prevents the arms of the wheel moving while the gondola is docked, is removed, allowing the wheel to turn. In the central machine room an array of 10 hydraulic motors then begins to rotate the central axle. The axle connects to the outer arms of the wheel, which begin to rotate at a speed of 1/8 of a revolution per minute. As the wheel rotates, the gondolas are kept in the upright position by a simple gearing system. 2 8-meter-wide cogs orbit a fixed inner cog of the same width, connected by 2 smaller cogs traveling in the opposite direction to the outer cogs, so ensuring that the gondolas always remain level. When the gondola reaches the top, the boat passes straight onto the aqueduct situated 24 meters above the canal basin. The remaining 11 meters of lift needed to reach the Union Canal is achieved by means of a pair of locks. The wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35-meter difference between the 2 canals, owing to the presence of the historically important Antonine Wall, which was built by the Romans in the 2nd century AD. Boats travel under this wall via a tunnel, then through the locks, and finally on to the Union Canal.